பட்டுன்னு பாக்குற டக்குன்னு தாக்குற பொக்குன்னு கண்ணத்தில் வைக்கிற நீ கிக்கொன்னு ஏத்துற வெக்கத்தை காட்டுற சட்டுன்னு சிரிப்புல கொல்லுற நீ பட்டுன்னு பாக்குற டக்குன்னு தாக்குற பொக்குன்னு கண்ணத்தில் வைக்கிற நீ கிக்கொன்னு ஏத்துற வெக்கத்தை காட்டுற சட்டுன்னு சிரிப்புல கொல்லுற நீ சுறாவலே. Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So இன்னைக்கு I'm going to show you a get ready with me, but அந்த get ready with me நான் ரெடி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஆக்சுவலி காலையில் எழுந்ததுலேருந்து I've been having such a busy morning. Like I cannot imagine, like busyனா ஓடி ஆடி வேலை செய்கிற busy கிடையாது, but it's more like on the phone, so much to coordinate that I've just been like, I woke up and then I ate my breakfast and then I came back and sat on my bed and I've just been here like for the last 2-3 hours. நான் குளிக்க கூட இல்லை, ஆனால் அதுக்குள்ளே நான் லஞ்சும் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டேன். So I'm just going to go take a shower and start getting ready. I'm getting ready to inaugurate an office actually inge dhaan pakkathla, but irundhalum I'm going to go get ready because it's somebody's dream come true. Like I always tell you, edavadhu or inauguration function ku கூப்பிடுறாங்கன்னா I'll always feel like, you know, நம்ம ரொம்ப clear headed ஒரு நல்ல மைண்ட் செட்டோட பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு அங்கே போகணும், ரொம்ப ரெஸ்பான்சிபிளாக ஃபீல் பண்ணுவேன்னா, பிகாஸ் ஒருத்தங்களோட ஒரு ட்ரீம் கம்ஸ் ட்ரூ அந்த ஒரு மோமெண்ட்டில் வந்து அவங்க நம்மளை கூப்பிட்றாங்கன்னா இட்ஸ் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ I'm gonna go wash my hair. ஆக்சுவலி ஏற்கனவே சில ஷூட்டுக்காக நான் கேர்ள் பண்ண முடியலாம் பயங்கரமாக, லைக் த ஹேர் இஸ் ஜஸ்ட் கிரேவிங் ஃபார் சம் கேர் அண்ட் லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன். ஆனால் இன்றைக்கும் அது எதுவுமே அது கிடைக்க போகிறது கிடையாது, பிகாஸ் காக்கா குளியல் தான் நான் குளிச்சுட்டு வரணும். டக்குன்னு குளிச்சுட்டு ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பராக செட்டப்லாம் பண்ணி நல்ல மேக்கப் ஹேர்லாம் பண்ணி, ஹேர் ஒன்றும் பெருசாக பண்ண போகிறதில்ல, I'm just gonna blow dry my hair. அது பண்ணி அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு க்யூட்டாக ரெடியாகி நம்ம கிளம்ப போகிறோம். நமக்கு நிறைய டைம் இருக்குது, ஸோ அதனால் அவசரமாக பண்ண வேணாம், பட் ப்ராப்பராக பண்ணணும். அதனால ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, ஸோ குளிச்சு வந்தாச்சு. ஜஸ்ட் டைட் மை ஹேர் ஃபார் அ பிட். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஐம் ஆக்சுவலி சிட்டிங் இன் மை லிட்டில் வேனிட்டி கார்னர். ஸோ இதுதான் நான் வந்து என்னோட வேனிட்டி ரூம்னு எப்போவுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன். ஆக்சுவலி ரூம்னு சொன்னால் நிறைய பேர் இந்த ரூம் டூர் காமிங்க அப்படிலாம் சொல்லுவீங்க. இது வந்து ரூம் கிடையாதுங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு ட்ரையல் ரூம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன காம்பேக்டான ஒரு ஸ்பேஸில் எனக்கான ஒரு ஸ்பேஸை நானே வந்து அமைச்சிட்டேன். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் திங்ஸ். நான் ஏன் இது ரூம் சொல்வேன்னா, பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ டோர். ஸோ என்னோட அம்மா அப்பா வீட்டிலலாம் எப்படி இருக்குன்னா, இதே மாதிரி பாத்ரூம்க்கு வெளியில் ஒரு கார்னர் இருக்கும். அங்கே தான் என்னோட ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள்லாம் போட்டிருப்பாங்க, அங்கே தான் டாமினண்ட்டாக ரெடி ஆகும். ஆனால் இங்கே வாட் வி டிட் வாஸ், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் போது அங்கே ஒரு வாலும் பில்ட் பண்ணி ஒரு டோரும் போட்டாச்சு. ஸோ தட் ஐ கேன் ஹேவ் மை ப்ரைவசி. இங்கே லைட்டு போட்டாலும் சரி, ஃபேன் போட்டாலும் சரி, லைக் யூனோ ராகவ் தூங்கிட்டு இருந்தால் அவர் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு. ஆனால் இங்கே நான் ஏன் ரெடி ஆக மாட்டேன், ஏன் ஐ ஃபைண்ட் இட் குவைட் சேலஞ்சிங் அப்படின்னா, இட்ஸ் பிகாஸ் இங்கே வந்து ஐ டோன்ட் ஹேவ் த ப்ரொவிஷன் டு ஹேவ் அன் ஏர் கண்டிஷனர் ஹியர், லைக் ஒரு தனி ஏசி. பிகாஸ் இந்த ரூம்ல அதுக்கான ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ வெளியில ஏசி போட்டு ரொம்ப நேரம் ரூம் சில் பண்ணாதான் இந்த ரூம் கொஞ்சம் கூல் ஆகும். பட் இப்போ I've just turned on the fan and I thought, okay, why not just try and see if I can record a video from here. And இதை வந்து என்னோட ஒரு பெர்மனன்ட் கெட் ரெடி வித் மீ ஸ்பேஸ் நான் ஆக்கிட்டேன்னா அதை விட ஒரு நிம்மதியான விஷயம் எனக்கு வந்து லைஃப்ல இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் ஒவ்வொரு தடவையும் இங்க இருந்து திங்ஸ் எடுத்துட்டு போய் செட் பண்றது தான் எனக்கு கெட் ரெடி வித் மீ வீடியோஸ்லயே ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஸோ இப்போ குளிச்சுட்டு வந்தாச்சு. மை லிப்ஸ் ஆர் ஃபீலிங் சோ ட்ரை. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த இண்டே வைல்டோட டியூவி லிப் டிண்ட் வந்து போட்டுக்கலாம். ஐ ஆல்சோ ஹாவ் அடிஷ்னல் லைட்ஸ் இந்த ரூமில். Okay, so I think this lighting is better. I also have a yellow light option. ரெண்டுத்தையும் ஆன் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும். பட் வார்ம் லைட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சூடாகுங்கிறதுனால I don't turn it on. Okay. எல்லா பல்பும் வேலை செய்யுதா? எல்லா பல்பும் வேலை செய்ய, ஒரு பல்பு வேலை செய்யலை, நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு வரேன். Okay, so going ahead with skincare, I'm going to skip a serum because I don't have time. I'm going to apply the Formula RX moisturizer, which I love. ரொம்ப சூப்பரான மாய்ஸ்சரைசர் இது. So applying that quite generously all over. மிச்சத்தை வந்து என்னோட
எல்போஸில் அப்ளை பண்ணிப்பேன். இப்போது அடுத்ததாக சன்ஸ்க்ரீன். பட் சன்ஸ்க்ரீனுக்கு முன்னாடி இந்த மாய்ஸ்சரைசர் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகட்டும். இது நான் முன்னாடி போட்டுட்டு இருந்த நைட்டி. ஐ ஜென்ரலி டை ஆஃப் மை ஹேர் இன் திஸ் செல்ஃப். ஸோ முடியை வந்து ரொம்ப லைக் அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லி ஆக்சுவலி தேக்கக்கூடாதுங்க. தட் லீட் டு அ லாட் மோர் சிக்கு அண்ட் டேமேஜ். ஸோ அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்படி ஒத்தி தான் நம்ம வந்து இருக்கிற வாட்டர்லாம் ட்ரெயின் பண்ணணும். அதுவும் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோதான் பண்ணணும். மற்றபடி அது காயணும், இல்லைனா நம்ம காய வைக்கணும். ஐ ஆம் கோயிங் டு ப்ளோ ட்ரை மை ஹேர் டுடே, பட் ஒன்லி ஆஃப்டர் ஐ ஃபினிஷ் மை மேக்கப். ஸோ அது வரைக்கும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ இது டவல் ட்ரை ஆகிட்டோம். Maybe I'll use my mic because நான் ஃபேன் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் முடி கொஞ்சம் காயட்டுன்ட்டு. ரெக்கார்டே பண்ணல. நான் எதுலேருந்து ரெக்கார்ட் பண்ணலன்னு எனக்கு தெரியல. பட் 1 by 1 எல்லாத்தையும் மறுபடியும் பண்ணனா கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் நான் போட்டுக்கிட்டேன், ஃபார்முலா RX. அதுக்கப்புறம் ஆக்வலாஜிக்காவோட க்ளோ ப்ளஸ் டியூவி சன்ஸ்க்ரீன் போட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா ஸ்விஸ் பியூட்டியோட பிளர் இட் ஆல் இந்த ப்ரைமர் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ இதுதான் இது வரைக்கும் நான் பண்ண ஆக்டிவிட்டீஸ். அண்ட் ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லைக் லிட்ரலி திடீர்னு கேமரா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆச்சு. ஏன்டா இது ஆஃப் ஆகுதுன்னு பார்த்தா இட்ஸ் பிகாஸ் ரெக்கார்டிங்கே இல்லை. ரொம்ப நேரம் ஸ்டாண்ட் பையில் இருந்து இது ஆஃப் ஆகிறதுக்காக பிளான் இருந்தது. ஸோ நான் ஃபேன் போட்டுக்கிட்டதுனால மைக் வேறு போட்டுக்கிட்டேன். மைக் இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னேனா சொல்லலையான்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனுங்க. பட் ரெகுலராக என் சேனல் வாட்ச் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் இது ஒன்றும் புதுசான ஒரு விஷயம் இல்லை. இந்த பொண்ணு எப்போவுமே இப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ ப்ரைமர் போட்டாச்சு. ஏன் ப்ரைமர் போட்டுக்கிட்டேன்னா பிகாஸ் நான் இப்போ போகிற ஒரு ஆஃபீஸ்லேருந்து ஏசி இருக்குமா இல்லையான்னு எனக்கு அவ்வளோவா தெரியல. பட் இருந்தாலும் ப்ரைமர் போட்டுக்கிட்டேன்னா கொஞ்சம் மேக்கப் இன்னும் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறதுனால ஐ புட் ஆன் த ப்ரைமர். இப்போ ஐம் யூஸிங் திஸ் ரே பியூட்டியோட லிக்விட் ப்ளஷ் இந்த ஷேட் லக்கி. ரொம்ப டார்க் பிங்கான ஒரு ப்ளஷ் அண்ட் இட்ஸ் சூப்பர் டூப்பர் பிக்மெண்டட். ஸோ லைட்டாக 2 டாட் ஃபவுண்டேஷன் இல்லை வாட் இஸ் இட் கால்ட் கன்சீலர் எதுவுமே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐம் ஜஸ்ட் அப்ளைங் it on my face a little bit. ஏன்லாம் எனக்கு தெரியல, சும்மா எனக்கு இப்போ தோணுது, அதனால நான் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஒரு பிங்க்னஸ், ஒரு பிங்க் ஃபீலிங்காக. டன். இப்போ வந்து I'm gonna put on my concealer. Too Faced ஓட குக்கி ஷேடில் இருக்கிற Born This Way concealer. ஆல்மோஸ்ட் இது வந்து எம்டி. அண்ட் கன்சீலரை பொறுத்த வரைக்கும் கூட இல்லைங்க, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃபேஸில் இருக்கிற எல்லா மார்க்ஸுமே ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிக்மெண்டேஷன்ஸ் இருக்கும், ஸ்கார்ஸ் இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் தட் தே வாண்ட் டு கன்சீல்னு இருக்கும். பட் கன்சீலர், கான்டோர் இதெல்லாம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ இல்லைனா வீடியோஸ் ஏதாவது பார்த்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ண போகிறீங்கன்னா the chances are ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் கொடுத்துருப்பாங்க. இதுதான் உங்கள் மூஞ்சோட ஷேப்னா இங்கெங்கே நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணணும், இங்கெங்கே நீங்கள் கன்சீல் பண்ணணும், இங்கெங்கே நீங்கள் கான்டோர் பண்ணணுன்ட்டு. பட் ஆக்சுவலி ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அது நெசசரி கிடையாது. பிகாஸ் ஈவன் தோ ஷேப் ஆஃப் த ஃபேஸ், ஃபீச்சர்ஸ் இப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு ஏஸ்தட்டிக்ஸ்க்கான ஃப்ரேம் ஒர்க் இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் விதமான காம்பினேஷன் இருக்கும் அவங்களோட ஃபேஸில். அண்ட் எல்லாரோட ப்ரெஃபரன்ஸஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நிறைய பேர் வந்து மேக்கப் நீங்கள் போட்டுக்க பழகுறீங்க, போட்டுக்க கற்றுக்குறீங்க, இப்போ தான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த கான்டோர் கன்சீல் பிகாஸ் நிறைய பேர் என்ன கூட கேட்பாங்க. லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஒரு க்ரீம் கான்டோர் யூஸ் பண்ணும்போது கூட there was someone who said why didn't you contour your cheeks? பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் கான்டோர் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டெப் எடுத்தாலே நீங்கள் வந்து சீக்ஸு, ஜா லைன், உங்களோட நோஸ் அண்ட் லைக் யூனோ ஃபோர்ஹெட் அந்த மாதிரி ரீஜன்ஸ்லாம் கான்டோர் பண்ணிக்கலாமே, அதுதானே கான்டோர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்குது. which we can do, there is no right or wrong. பட் எனக்கு வந்து அது அவ்வளோவா பிடிக்காது. எனக்கு வந்து எப்போவுமே மை ஃபேஸ் இஸ் ரவுண்ட். நான் பிறந்ததுலேருந்தே மூஞ்சி இப்படி தான் இருக்குது. இப்போது கொஞ்சம் வெயிட் போட்டதுனால நல்லாவே, ஐ மீன் கொஞ்சம் இல்லை நிறைய வெயிட் போட்டதுனால மூஞ்சும் நல்லாவே ரவுண்டாக இருக்குது. இப்போ எனக்கு வந்து இந்த ரவுண்ட்னஸ் ஒன்றும் பெருசாக கான்டோரிங்லாம் பண்ணி மாற்றணும், இல்லை என்னோடய சீக்கை வந்து வேறு விதமான ஒரு ஷேப்பில் காட்டணும் அப்படின்லாம் எனக்கு வந்து பெருசாக ப்ரெஃபரன்ஸ் கிடையாது. எனக்கு சீக்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ வாண்ட் இட் டு பி ப்ளஷ்ஷிங். எனக்கு வந்து நிறைய ப்ளஷ்ன்னு இருக்கணும், அதுதான் எனக்கு ஆசை. மற்றபடி எனக்கு வந்து கான்டோர் பண்ணணுன்லாம் ஆசை இல்லை. ஸோ நீங்களும் வந்து இப்போது ஒரு விதமாக மேக்கப் போட்டுக்க நீங்கள் கற்றுட்ருக்கீங்க வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் கூட நிறைய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் என்னோடய ஃபேஸில் மேக்கப் போடும்போது அவங்க சீக்ஸ் எல்லாம் கான்டோர் பண்ணி எல்லாம் பார்த்துருக்கேன்.
அது கொடுக்குற டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் எனக்கு இப்போதைக்கு மேபி ஹூ நோஸ் ஃப்யூச்சரில் எனக்கும் கான்டோரிங் மேலெலாம் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம். பட் இப்போதைக்கு எனக்கு இல்லை. ஸோ இல்லாத டைமில் ஐ டோன்ட் ஸ்டிக் டு தீஸ் லைக் யூனோ ரூல்ஸ், டெக்ஸ்ட் புக் ரூல்ஸ் ஆஃப் மேக்கப் அண்ட் சே இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணணுன்ட்டு. ஐ கைண்ட் ஆஃப் லைக் at the end of the makeup I want my face to look like what I want it to look like, more than what people think is the right way for my face to look like or something like that. இது நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன், பட் ரீசெண்டாக சில கமெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்ததுனால I thought if you're new to my channel, let me just remind you that the best way to get ready is to get ready the way you like to look. So that will be my only step to follow. இப்போ I'm going to use a foundation. I'm just trying to see. ஜென்ரலாக என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் தூக்கிட்டு போய் உட்காந்துருவேன்ல. இப்போ எல்லாமே என் கண்ணு முன்னாடி இருக்குங்கிறதுனால I'm getting a little curious. Maybe I'll use the Huda Beauty foundation, which I haven't used like on camera I think. நான் ஜென்ரலாக சும்மா ரெடியாகவே வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபவுண்டேஷன் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவேன். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணால் ஒரு கன்சீலர் கூட நமக்கு தேவையில்லை. இது வந்து அவ்வளோ நல்ல கவரேஜ் கொடுக்கும். பட் ஐ திங்க் இப்போ இட் மைட் பி டூ டார்க் for my face. We'll see. Konjama I'm just going to apply on my forehead and blend it and see. If it's too dark, then we'll skip it. Yeah, it's a little too dark and too yellow for my current complexion. But I think I can make it work if I put on translucent powder. எதுக்கு இதை வேஸ்ட் பண்ணும்ல. ஸோ அதனால எங்கெங்கே எனக்கு வந்து கன்சீலர் இல்லை அண்ட் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியுதுன்னு தோணுதோ அங்கெல்லாம் I'm gonna just apply this foundation and blend it. I'm using the Rare Beauty foundation brush to blend this. Okay, இது அப்ளை பண்ணியாச்சு. மிச்சம் இருக்கிறத I'll just use it in my jaw area or whatever. I'm actually going to use a cream contour. I want to say if I can find the one that I want. Okay. I think I'll use the same one, NARS oda cream contour. சும்மா ஒரு actually வேண்டாங்க cream contour because I'm actually going to go for a live event. I don't want it to look too hard also. I don't think இங்கே வந்து பெருசாக ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் மேபி அவங்களோட பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுத்துப்பாங்க. பட் அவ்வளோ தூரம் நான் வந்து கேமரா கான்ஷியஸாக இருக்க வேணாம். இப்போ லாஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஜாயா லுக்காஸ் போகும்போது எடுத்தேன் இல்லைங்களா, ஐ மீன் கான்டோர் பண்ணேன் இல்லைங்களா, அது வந்து நல்ல ப்ராப்பர் ஹை டெஃபினிஷன் கேமராவில் தே வர் ஷூட்டிங். ஸோ அந்த கேமராக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மேக்கப் போடும்போது தட் கான்டோர் வாஸ் ஆக்சுவலி லுக்கிங் நைஸ். I loved it. So I thought it looked nice. But இப்போதைக்கு I don't think it's necessary today, so I don't want to overcomplicate it. I'm just going to blend my concealer again so that இதில் எந்த லைன்ஸும் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. And I really want to do a very nice brown eye look today. So I'm using Kat Von D oda translucent setting powder. இது வந்து ஒரு Focalio brush எடுத்து I have applied it almost all over my face. இப்போ I'm going to take a slightly more fluffy brush. I rearranged my brushes thinking நான் வந்து எனக்கு ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி அடுக்கியிருக்கேன்ட்டு கடைசியில் எந்த ப்ரஷ் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு புரியாத மாதிரி அடுக்கியிருக்கேன் போல். So I've taken the plum blush brush and I'm going to set the rest of the face also with this powder. ஐயோ விபூதி அடிச்சுட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சுல. பட் இட்ஸ் ஓகே, திஸ் பவுடர் ஆக்சுவலி டஸ்ட்ஸ் ஆஃப் வெரி ஈஸிலி. ஸோ ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்காது. தட்டி விட்டுட்டோன்னா அது டஸ்ட் ஆஃப் ஆகிக்கும். ஓகே, ஸோ பவுடர் போட்டாச்சு. வில் ஜஸ்ட் கீப் இட் ஹியர் ஸோ தட் ஃபைனல் ஃபினிஷிங் டச்சஸும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இப்போ I want to just like
put some setting spray on my face. So I'm going to use the Charlotte Tilbury setting spray just for this powder base to get locked in. So ஓரளவுக்கு இது வந்து செட் ஆயிடும். இப்போ we'll move on with eyes. I'm going to pick up a bunch of palettes first. So I'm going to pick up the Anastasia Beverly Hills palette and இந்த ஒரு Forever 52 palette. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு I'll figure out what I want to do with the eyes. And then இன்னொரு Urban Decay palette. So it's just that in the palettes எல்லாத்துலேயுமே வந்து especially நான் வாங்குற palettesலாம் மோஸ்ட்டாக similar colors தாங்க இருக்கும். But it'll be like a tint different in the brown and all of that. So அதனால we're just gonna go ahead zooming in so that you can see my eye makeup better. I'm just picking up a fluffy brush like this and I'm gonna take a nice or a sand clay color or something like that and I'm gonna put it on my crease line and blend it. So இது வந்து இந்த literally ஒரு செங்கல் color I've taken. Okay. So இதுவே நான் வந்து கொஞ்சம் இன்னைக்கு டார்க்காக கொடுத்துக்கிட்டேன் the outline because I really wanted it to like I want the eyes to pop today. I don't know, that's my thing. So இப்போ I'm going to take a slightly darker brown in Anastasia Beverly Hillsல Noble அப்படின்னு ஒரு shade இருக்கு. I'm going to pick that up and start giving some definition from the outer corner. இதுக்கு I'm just using like a very very old Faces Canada brush. Repeating the same in the other eye. Okay, so நான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டான ப்ரஷ் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணேன் டு பிளேஸ் த கலர். இப்போ கொஞ்சம் ஒரு ஃப்ளஃபியான ப்ரஷ் எடுத்து I'm just gonna blend it so that it looks a little bit more like எல்லாமே together மாதிரி. இப்போ I'm gonna take in the Urban Decay palette லேருந்து there's this shade that's called Double Life. இப்படி இருக்கு. Okay, can you see? இந்த மாதிரி ஒரு கலர். இதை வந்து I'm gonna apply it in my inner corner. The outfit is brown, so literally I just want my eyeshadow to be like shades of brown. ஸோ இதை அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த Forever 52ல அதே ஷேடோட ஒரு லைட்டர் அண்ட் மோர் மெட்டாலிக் வெர்ஷன் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I'm just gonna see what this looks like if I apply it in the center of the eye. It pops but just a little bit. I'm gonna first make both sides even. And then maybe in the Anastasia palette la Nova அப்படின்னு ஒரு shade இருக்கு. It's like a goldish shade. I've taken too much, but I'm just going to start touching it and see how it looks. Yeah, I think that's okay. But we have to blend it. I'm using the other finger to blend it. But a little goes a long way in the Anastasia Beverly Hills or the glitters la. And now I'm just like blending the eye look together. So இப்போ what I'm going to do is I'm going to take a slightly blackish shade and I want to like use that to kind of ஒரு shading மாதிரி பண்ணறதுக்கு.
Let me try to find the right brush for it. உலகத்தில் நிறைய ப்ரஷஸ் வச்சுட்டு இருக்குன்னு நான் நினச்சாலும் ஐயோ வாயை போட்டு கவிச்சிட்டு இருக்கேன். Sorry guys. Okay, so I'm just going to pick up this angular brush, short but கொஞ்சம் thick-ஆன angular brush, and I'm going to pick up like some really almost black shades and ஒரு eyeliner மாதிரி வரைய போகிறேன். Oh yeah, it makes a difference. Ayyo. Should be careful. Okay. இப்போ நான் பவுடர் அப்ளை பண்ணல, அதை வச்சு என்னோட லோவர் லேஷ் லைனில் ஏதாவது ஃபாலோ அவுட் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதை நான் கிளியர் பண்ணிக்க போகிறேன். அண்ட் ஜஸ்ட் டு பி ஆன் த சேஃபர் சைட், ஐம் கோனா டேக் மை மேக் காம்பேக்ட் and just apply a little bit. So I'm taking the concealer brush and applying it a little bit in my under eye area. ஸோ இது வந்து சப்போஸ் ஏதாவது ஃபாலோ அவுட் இருந்ததுனா கூட அது க்ரியேட் பண்ண அந்த எஃபெக்டை கொஞ்சம் மாஸ்க் பண்ணிடும். ஸோ இது ஒரு ட்ரிக் ஐ யூஸ் டு ஃபாலோ டியூரிங் மை ஆங்கரிங் டேஸ் அண்ட் டுடே ஐ ஃபாலோட் த சேம். அண்ட் இப்போ இட்ஸ் டைம் டு புட் சம் ஷேட் இன் மை லோவர் லேஷ் லைன். ஸோ ஐம் கோனா டேக் ஒரு ஆரஞ்சிஷ் ஷேட். ஸோ ரெண்டு ஷேடை வந்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி ஐம் ஜஸ்ட் கோனா அப்ளை இட் இன் மை லோவர் லேஷ் லைன். Okay, so இப்போ it's time to put on eyeliner. என்னோட color bar eyeliner எடுத்து I'm just going to try to draw a thin line. Okay, so I don't think the eyeliner is that bad. Actually, இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் தின்னாவே வந்திருக்கு. I'm going to put Maybelline Hyper Curl Mascara. Okay, so the eye look is done, and ipo let's zoom out a little bit and go ahead with the rest of the makeup. Okay, so before anything else, I'm going to fill my eyebrows, and idukku I'm going to take the PAC Aura Spotlight palette, and I'm going to use Romanal Karchu my Prosh Beauty Aura eyebrow filling brush, and I'm going to fill my eyebrows. ஓகே, ஐப்ரோஸ் ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அந்த பவுடர் ப்ரஷ் வச்சு எக்ஸஸை டஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். I filled my eyebrows a little extra thick today, but don't I always? So eye makeup is done. இப்போ for my contour, blush and highlighter, I'm going to use this palette. இது வந்து Face Stories X Leena Bhushan அப்படின்ற ஒரு palette. So I'm just going to pick up a contour brush. And இதில் இருக்கிற அந்த contour shade வந்து I'm just going to lightly apply it and blend it out.
Okay, so the nose contour is done. It's looking a bit off right now because I think I took the contour too far inside the nose. So we will try to fix that. Again on the compact brush எடுத்து I've just tried to like settle that in. இப்போ for blush and highlighter I'm just going to இதில் 2 shade இருக்கு இல்லைங்களா, I'm just going to touch and apply that on the cheek. Excess in the tip of my nose, chin, netti, and that's good. So it's actually almost 90% our makeup is done. I just want to set this with some setting spray. எங்கெங்கேயோ மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஃபைனலாக வந்து நான் இப்போ போய் அவுட்ஃபிட் மாற்றிட்டு என் ஹேரை ப்ளோ ட்ரை பண்ணிவிட்டு வரேன். ஃபைனலாக லிப்ஸ்டிக்கோ போட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் செட்டிங் ஸ்ப்ரே போட்டுட்டு we will be ready. I think இப்போ I'll just put 1 round of setting spray with this Charlotte Tilbury spray. So இந்த Charlotte Tilbury ஓட flawless finish setting spray வந்து I'm just going to put 1 coat on top. ஜஸ்ட் ஸோ தட் அந்த ப்ளஷ் கான்டோர்லாம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ஒரே ஒரு லேயருக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் ஆஃப் பவுடர் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரே லேயராக மாறுறதுக்கு தான் இந்த செட்டிங் ஸ்ப்ரேயை அடிக்கடி அடிச்சுக்கிறது. ஸோ இப்போ லெட் மீ ஃபர்ஸ்ட் கோ சேஞ்ச் அண்ட் கம் பேக் அண்ட் தென் வி வில் ஃபினிஷ் கெட்டிங் ரெடி. என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸில் நான் ஃபஸ்ட்டு இப்படி தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன், அதுக்கப்புறம் தான் லைட்டு போட்டேன். ஹாய், ஸோ I've gotten ready and this is actually the outfit. இதில் உங்களுக்கு எதுவும் தெரியல, நான் வெளியில் போய் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ராப்பர் கிளிப் ஷூட் பண்ணுறேன். ஆக்சுவலி நான் கடைசியாக உங்ககிட்ட பேசினேன்ல, அதுக்கும் இந்த கிளிப் நான் ஷூட் பண்ணுறேன்ல, இதுக்கும் நடுவில் 2 மணி நேரம் போயிருக்குங்க. பிகாஸ் there was a small miscommunication. I actually thought the event was at 3 o'clock but it was actually at 5 o'clock. I mean நான் கிளம்ப வேண்டியது 3 மணின்னு நினச்சேன், பட் நான் கிளம்ப வேண்டியது 5 மணி. ஸோ அதனால 2 மணி நேரத்துக்கு என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சம் டிவி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவி பார்த்துக்கிட்டே I ended up sleeping, which I think is the best thing that I could have done in that 1 hour time. But அலாம் எதுவுமே வைக்காம by mistake நான் அப்படியே தூங்கிட்டேன். And I did wake up on time, so it's okay. Oops, sorry, நான் வந்து மைக்கே ஆன் பண்ணல. ஸோ அடிச்சிருக்கோம், தெரியல மைக் போட்டாலும் அப்படி தான் இருக்கா இல்லையான்ட்டு. பிகாஸ் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஃபிகர் அவுட் தி acoustics ஆஃப் ஷூட்டிங் இன்சைட் திஸ் பிளேஸ். நான் முன்னாடி என்னோட யூடியூப் சேனல் திரும்ப ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஃபியூ வீடியோஸ் இங்கே எடுத்திருக்கேன், பட் மறந்து போச்சு நடுவில் எதுவுமே பண்ணாததுனால. ஸோ அதனால ஒரு பேக் ஹியர். அண்ட் இப்போ இட்ஸ் டைம் டு வேர் லிப்ஸ்டிக். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ ப்ரௌன் அனார்கலி அண்ட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ப்ரௌன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இது வந்து டேக் க்ளோதிங் பேஜ்லேருந்து எனக்கு அனுப்பின ஒரு அனார்கலி. அண்ட் லைக் அனார்கலின்னு வரும்போது தீஸ் people make some of the best fitting and it looks absolutely gorgeous. And the brown வந்து literally ஒரு coffee powder color brown full look காட்டும்போது உங்களுக்கு தெரியும். And அதுக்கு வந்து matched it up with these jimkies. இந்த ஜிம்கியில் வந்து actually ஒரு dark maroon green and pearl jimki with gold இது. So இந்த dark maroon வந்து actually ends up looking like this brown. So அதனால தான் நான் இதோட மேட்ச் பண்ணணும்னு நினச்சேன். And I think it's working out really well. இப்போ it's time to put on some lipstick. And lipstick-க்கு I have this MAC shade that I want to try. I just have to find that. கரெக்டாக எந்த ஷேட் நான் போடணும்னு ஆசைப்படுறேனோ அந்த ஷேட் தான் எனக்கு கைக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. Oh, found it. So the shade that I actually wanted to put on first was இது Warm Wishes. இது வந்து ஒரு limited edition MAC lipstick that I had bought a while ago. And I felt like இந்த கலர் வந்து இதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஒரு பேஸ் கலரான்னு சொல்லிட்டு. It's actually looking so beautiful. ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னென்னா எனக்கு இவ்வளோ டார்க்காக என்னோட லிப்ஸ்டிக் இருந்தால் அவ்வளோவா பிடிக்காது. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேப் திஸ் ஆஃப் அ லிட்டில் பிட். ஸோ அந்த ஒரு டிண்ட் மட்டும் இருக்கும். அதுக்கு மேலே ஐம் கோனா யூஸ் திஸ் பாட். இது வந்து DM பியூட்டியோட ஒரு பாட். திஸ் இஸ் இன் த ஷேட் நோ ஃபில்டர். ஐ திங்க் அதுதான் இதோட ஷேட். இது இந்த மாதிரி ஒரு பாட் இருக்கும், விச் இஸ் லைக் அ லிப் அண்ட் சீக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டிண்ட் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது கூடவே தே வில் கிவ் யூ அ ப்ரஷ் லைக் திஸ். ஸோ ஒரு சிலிக்கான்
applicator for applying the lipstick கொடுப்பாங்க. ஸோ இதில் இதை ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணோம். இந்த கலர் வந்து நார்மலாகவே சூப்பர்பாக இருக்கும். and I actually like it with that MAC shade at the bottom. இதுக்கு மேலே I'm going to use my நார்ஸோட orgasm shade இருக்கிற ஒரு lip gloss மாதிரி. Actually, you know, generally I take all of these out or I figure it out on my own. So now that I'm back here and getting ready here, I'm finding it a little difficult to find all of this properly. Oh, I think அந்த shade வந்து நான் ஏற்கனவே touch up எடுத்துட்டு போயிட்டேன்ட்டு. Okay, I'll find something else. We have another one, NARS-ஓட அதே like, you know, shine stick மாதிரி, but in the shade Breathless. I'm going to use that. ஸோ இது வந்து க்ளாஸ் ஆட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அந்த ஷேடை வந்து லைட்டர் ஆக்கிடுச்சு, விச் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட். இப்போது ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ கேன் டெல், பட் மை ஃபேஸ் ஹஸ் காட்டன் a little bit oily பிகாஸ் நான் ஏசியே போட்டுக்காமல் வெறும் ஃபேனில் தூங்கினேன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஹவ் ஆல்சோ ஸ்வெட் a little bit. இதை கொஞ்சம் ப்ராப்பராக செட் பண்ணுறதுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் கோனா டேக் லைக் ஒரு MAC காம்பேக்ட், பட் ஒன் that I've almost hit the pan with. and இது கூட ஐம் ஜஸ்ட் கோனா டேக் லைக் my RT402 Real Techniques brush, and I'm just going to rotate this a little bit, tap off the excess and just go over the areas where I don't want to be so oily. பட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, என் ஃபேஸில் இருக்கிற அந்த க்ளோ வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணக்கூட போகிறது கிடையாது. ஜஸ்ட் எங்கெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ஷைன் அடிக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியுதோ அங்கே மட்டும் I'm just going to go over with this. Okay, and திருஷ்டி பொட்டு என்னோட பழைய பிளேஸ்மெண்ட்டில் வைக்கலான் இருக்கேன். ஸோ I'm going to keep it here. சீரியலுக்கெல்லாம் நிறைய சாரீஸ் போடும்போது இது ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஸ்பாட்டாக நான் வச்சுட்டு இருந்தேன். இன்ஃபேக்ட் சம் பீப்புள் யூஸ் டு திங்க் திஸ் வாஸ் மை மச்சம் இட் செல்ஃப், பட் ஐ வாஸ் அப்சல்யூட்லி ஓகே, ஏன்னா நான் அவ்வளோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக வைப்பேன்ட்டு. அப்புறம் சாரீஸ் இல்லாமல் மற்ற ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் போடும்போது இங்கே கூட வச்சுப்பேன் சம்டைம்ஸ். ஸோ வேரெவர் இட்ஸ் a little visible but not like ரொம்ப பெருசாக ப்ராமினெண்ட்டாக இல்லாத ஒரு ஸ்பாட்டில் ஐம் ஜஸ்ட் டச்சிங் அப் மை ஐலைனர் ஆன் டாப் ஆஃப் மை ஐ, பிகாஸ் கொஞ்சம் அந்த கிளிட்டர் நம்ம போட்டதுனால அது கொஞ்சம் அது மேலே ஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் டச் அப் பண்ணிக்கிறேன். And I think my makeup is fully done. It's actually looking really good, and even my eye look, நான் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ரௌன் பண்ணும்போது இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப டார்க்காக தெரிஞ்சிருக்கலாம் லைக், but then you have to kind of like trust the process when you do a heavy eye. and overall makeup பண்ணி outfit and accessories எல்லாம் போட்டுக்கிட்டதுக்கப்புறம் it kind of like matches in a weird way. I just zoomed out a little bit to show you, but வெளியில் போய் I'm going to try to show you the full look because there's no one else at home to shoot this look for me today. but இருந்தாலும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எனக்கு என்ன வருதோ நான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணி காட்ட போகிறேன். but I am very happy with how this turned out, and நீங்களும் எனக்கு சொல்லுங்கள் what you think about this look அப்படின்ட்டு. nothing too new, but it was fun getting ready, and I hope you enjoyed it as well. so virtual hugs உங்கள் எல்லாருக்குமே இவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு. இனிமே I think இந்த ரூமில் I am also getting a little comfortable getting ready here, so I think we'll see a lot more videos from this little background, though it may not be the best background. I think it makes it easier for me to create better looks. so thank you so much for watching, and கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். Bye. பட்டுன்னு பாக்குற டக்குன்னு தாக்குற பொக்குன்னு கண்ணத்தில் வைக்கிற நீ கிக்குன்னு ஏத்துற வெக்கத்தை காட்டுற சட்டு